Can you listen me? नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। तो बच्चों, आपके एग्जाम्स तो बहुत करीब है। 22 को आपको एग्जाम्स है, तो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशंस? अच्छी चल रही है? तो हम यहाँ पे आज मैथमेटिक्स का लास्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है? और हम यहाँ पे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैथ्स में क्या-क्या पढ़ना है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा इट्स ओके, एनफ, बहुत पढ़ लिया, टाइम ज्यादा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आई शुड नेक्स्ट में बोलूं? आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं, कमेंट करिए। एसएमएस बोलो ना हिंदी बोलो? ओके, ठीक है। চোৱা, whatever যি তোমালোকে পঢ়িলা পঢ়িছা আৰু বহুত পঢ়িলা। মোক মেথছৰ অনলি মেথছৰ কথা কৈ আছো। যিখিনি পঢ়িছা ভালকে পঢ়িছা, আহিব। কিন্তু এতিয়া যেটো কথা হ'ল, গোটেই ৰিভিজন কৰা টাইম নাই, আছে নেকি? অবভিয়াসলি নাই। এটা কাম কৰিবা, মই তোমালোকক ইম্পৰ্টেন্ট চেপ্টাৰ্স কৈ দিও, কি পঢ়িবা। ফার্স্ট কমপ্লেক্স নাম্বারটো চাবা, ওকে? কমপ্লেক্স নাম্বাৰত কি চাবা? ফার্স্ট কমপ্লেক্স নাম্বার ফর্মটো কি হয়? a plus ib বা x plus iy, ওকে? ইফ এটা কাম কৰা, নোটবুক লৈ আহা। নোটবুক লৈখিনি বহাচোন, যিখিনি কৈ আছো তোমালোকে নোট ডাউন কৰি যোৱা। কি কৰিলে বেছি লাভ হ'ব, ওকে? নোট ডাউন কৰা, কি পঢ়িবা। আৰু কমেন্টটো কৰিবা। কমেন্ট কৰিলে এটলিষ্ট গম পাম নহয় কোন প্ৰেজেন্ট আছা, ওকে? আৰু নামৰ লগত নিজৰ ইনষ্টিটিউটৰ নাম লিখিবা, ওকে? এতিয়া মোৰ বুজুতে ভাল হ'ব, বুজি পাম তোমালোকে ক'ৰ পৰা কৈ আছা। মোৰো ভাল লাগিব যদি অসমৰ সব পলিটেকনিকৰ ষ্টুডেন্ট মোৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকে, ওকে? সো নোটবুক আনিছানে? সো লিখা কি তোমালোকে ভালকে চাবা। এবাৰ জাস্ট ৰিভিজন কৰাই দিও সো দ্যাট তোমালোকৰ ভাল হৈ যাব। সো ফার্স্ট লিখা কমপ্লেক্স নাম্বার, ভেরি ইজি। আৰু কবা যদি কিবা হয় মোক কমেন্ট কৰিবা, মই আকৌ ৰিপিট কৰি দিম, ওকে? সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ কমপ্লেক্স নাম্বার। কমপ্লেক্স নাম্বাৰত কি কৰিবা? x plus iy হ'ল তোমাৰ কাৰ্টেসিয়ান ফর্ম। ইফ মডুলাস ওলাব দিয়ে, ঠিক আছে? মডুলাস x plus iy, মডুলাস ওলালে কি হ'ব? √x² plus y²। ইমরান কি মেসেজ দিলা? রিটার্টেড লিখা আছে ইয়াত। নাই আহা, মেথছ টান আহা নাই, অলপ মানে ঘুৰাই পকাই দিছে, বুজিছা? বেছি টান কোৱেশ্চনছ দিয়া নাই, অলপ ইফালে উফালে কৰিছে, যিটো তোমালোকে চাইখিনি ভয় পোৱা, এনেকে কাম কৰিছে। ওকে, নাও লিসেন। লিখা তোমালোকে কি পঢ়িবা এবাৰ লিখি লোৱাচোন, ওকে? ফার্স্ট পার্টিশন ফর্ম অফ কমপ্লেক্স নাম্বার গম পোৱা x plus iy, ওকে? যদি মডুলাস ওলাব দিয়ে √x² plus y², √x² plus y²। নেক্সট তোমালোকৰ যদি কি কয় হেইটো আর্গুমেন্ট, ওকে? আর্গুমেন্ট যদি ওলাব দিয়ে that is theta equals to tan inverse of y by x. polar form direct question ahe. Polar form of complex number is r cos theta plus I r sin theta. এইখিনি চাবা। নেক্সট যদি মডুলাস ওলাব দিয়ে, মডুলাস প্রপার্টি কি আছে? that modulus of z1 by z2 হলে আমি কি লিখো? modulus of z1 by modulus of z2, ওকে? আৰু এটা mod of z bar is equals to mod z square plus mod z bar square. এইখিনি চাবা because ইয়াৰ পৰা কোশ্চেন আহে। নেক্সট তোমাৰ পোলার ফর্ম কলো, পোলার ফর্মটো চাবা। আৰু কি থাকিল? ভেরি গুড জন, থ্যাংক ইউ, ভাল লাগিল। और তোমালোকে লিখি আছা নে? কি কৈ আছো তোমালোকে লিখা।
আৰু কি তোমালোকে পঢ়িলা এবাৰ মোক কমেন্ট কৰি দিবাচোন কোনে কিমান ম্যাথছৰ প্ৰিপাৰেচন কৰিছে বিকজ ম্যাথছৰ পৰা 120 মাৰ্কস আহে সো 120 মাৰ্কস তোমালোকে এৰি দিব নোৱাৰা এট লিষ্ট ট্ৰাই কৰিবা যে how many questions 15 questions কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা এটো টান নহয় okay try to attempt 15 questions and 15 questionত মই তোমাক কম লাগিলে কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি এৰি দিয়া যদি টান পাই আছা কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি এৰি দিয়া okay if you are মানে টান হৈ আছে যদি ম্যাক্সিমাম কি হয় এৰিয়ে দিয়ে কিন্তু কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি আকৌ মই তোমালোকক কও সাৰ্কেলৰ যেটো আছে সাৰ্কেল is x square plus y square equals to r square কি হয় ৰেডিয়াস হয় okay এইখিনি মনত ৰাখিবা আৰু তোমালোকে যে চাৰ্ট এটা পাইছিলা মনত আছে কি কয় টু প্যাৰাবোলা হাইপাৰবোলা প্যাৰাবোলা চাবা ইলিপস চাবা প্যাৰাবোলা আৰু ইলিপসৰ যেটো আমি এটা টেবল বনাও length of letters rectum equation of x axis equation of y axis এইখিনি এই টেবলটো চাবা যদি টাইম আছে আৰু যদি নাই এৰি দিয়া যিখিনি পঢ়িছা that is enough that is very much enough বুলিয়ে কম মই okay next লিখা এইখিনি কমপ্লেক্স নাম্বাৰত কি পঢ়িবা x + iy তাৰ পিছত মডুলাস of x + iy হৈ গল √x² + y² then theta equals to tan inverse of y by x polar form of complex number is cos theta plus I r sin theta okay next saba properties mode of z1 by z2 ekhini saba this much you see and how to find out the square root okay square root তোমালোকৰ ফার্স্ট সেমিস্টাৰত আছে এখিনি চাই লবা নেক্সট আহিব তোমাৰ AP and GP series AP GP series of problems বিলাক observe কৰিবা ডাইৰেক্ট কোশ্চেন নিদিয়ে কোশ্চেনৰ প্যাটাৰ্নটো কি they will write এটা ম্যাট্ৰিক্স দিব ম্যাট্ৰিক্সৰ যিখিনি এলিমেন্ট আছে সাপোজ A B C D দি দিলে তাৰ পিছত খুদিব যে whether it is in AP or GP either they will give a log and they will ask that whether it is in AP or GP AP condition always remember that 2B is equals to A plus C okay যদি A B C are three numbers in AP then what is the condition 2B equals to A plus C okay and nth term of an AP okay nth term of an AP is an equals to a plus n minus 1 into d ekhini saba because they are for a base kori question dise next sn equals to n by 2 into twice a plus n minus 1 into d this is only for AP this much is enough for AP no this much is enough for AP what you need nth term of an AP next hoy gol tumar sum of an AP remember and what is the condition for AP 2A equals to A plus B Imran পঢ়িছা নে কোঅৰ্ডিনেট জিওমেট্ৰি পঢ়িছা যদি নাই পঢ়া এৰি দিয়া বিকজ এতিয়া টাইম নাই only 3 days left এই কাৰণে মই তোমালোকৰ জাস্ট ৰিভিজনৰ কাৰণে ইয়াত লাইভ হৈছো ওকে যদি নাই পঢ়া at the last moment লাভ নাই পঢ়ি you have many chapters যেটো ইজি হয় আৰু তাৰ পৰা ইজি তোমালোকে 15 to 20 questions easily কৰিব পাৰা so try that okay try that parts okay next লিখা এখিনি লিখিলা নে sequence and series or AP লিখিলা নে next লিখা GP nth term to কি হয় a r to the power n minus 1 nth term of a GP a r to the power n minus 1 আৰু SN to হয় a r to the power n minus 1 sorry a r ৰ ওপৰত n minus 1 divided by r minus 1 এখিনি মই সাগে ভিডিওত মই অলৰেডি কৈছো এখিনি চাবা SN to লাবা তাৰ পিছত GP এটা ইম্পৰ্টেন্ট কন্ডিশন হ'ল b square equals to AC remember this b square equals to AC ইয়াৰ ওপৰত বেস কৰি কোশ্চেন আহে so remember what is the condition for GP b square equals to AC হৈ গল this much you see only this much you see for AP and GP complete done
এইখিনি চাবা নেক্সট আহি যোৱা লগাৰিথমত কি চাবা log of ab কি হয় okay so log of ab is log a plus log b log of a by b log a minus log b log a to the power m thakile ami likhu m log a you remember these properties these are important okay next what is the value of log 1 0 you write this লগৰ কাৰণে এইখিনি চাবা এক্সপোনেনশিয়াল কাৰণে সাপোজ a to the power m into a to the power n হলে আমি কি লিখো a to the power m plus n a to the power m by a to the power n থাকিলে আমি লিখো a to the power m minus n so this time so লগৰ কাৰণে আমি just formula sum okay only see the formulas of log তেতিয়া easily কৰিব পাৰিবা আৰু লগৰ ওপৰত এটা problem দিছে I think I have solved it you see that one next is etu হৈ গল আমাৰ log আৰু কি আছে binomial theorem or eta formula only one formula of binomial theorem etu hol tumar tr plus 1 equals to ncr x to the power n minus r y to the power r just this formula you remember etu formula oporot ki questions ahe koi diu moi first which term is independent of x okay next aibo pare kuntu term or power is suppose x which term contains the power x to the power 7 by x to the power 9 and term independent of x jodi independent of x koy monot rakhiba x to the power 0 logot equate koriba okay so binomial theorem only one formula you have to remember t r plus 1 equals to ncr x to the power n minus r by x to the power n minus r into y to the power r clear ekhini saba binomial only one formula aru ki ahibo pare how many terms are there to jodi power n hoy remember number of terms is n plus 1 okay if power is n number of terms is n plus 1 likhila okay so what we have discussed ami discuss korilu complex number APNGP next binomial logarithm I is your next permutation and combination formula saba formulas permutation or formula hoy NPR equals to factorial n by n minus r factorial aru NCR hoy factorial n by n r factorial into n minus r factorial so you see the formulas power odd thakile mid term to directly n plus 1 divided by 2 kori diba okay n plus 1 suppose power 9 to middle term ki hobo 9 plus 1 divided by 2 to jodi power odd hoy only one middle term power even hole duta middle term aru hei duta middle term keneke ulam n by 2 jodi even hoy suppose power is even tetia hole likhiba n by 2 eta হৈ যাব আৰু আন এটা হ'ব n by 2 plus 1 that is 8 by 2 fourth and fifth term are the middle term if power is even and if power is odd then only n plus 1 divided by 2 okay clear so permutation and combination of formula to saba ncr aru npr relation between ncr and npr clear because ইয়াৰ ওপৰত বেস কৰি problems দিব formula যদি গম নোপোৱা problem কৰ পৰা solve কৰিবা is it clear next matrix or কাৰণে সব চাব নালাগে what is q matrix what is symmetric matrix what is q symmetric matrix এইখিনি চাবা how to equate two matrix দুটা matrix equal কেতিয়া হয় গোটেইখিনি এলিমেন্ট সেম থাকিলে ইকুয়াল অর্ডার সেম হ'ব লাগিব এলিমেন্ট সেম হ'ব লাগিব this type you see not too much মানে বেসিক খিনি সোয়া বেসিক not all এটা টাইম নাই so বেসিক খিনি চাবা so matrix or definition না লাগে what I'm saying definition no just go through this one
and কি কৰিবা when two metrics are equal. Okay, two metrics equal কেতিয়া হয়? So applications ahe, they don't ask you that when two metrics are equal. So remember দুটা matrix equal হোৱাৰ কাৰণ যদি হয় দুটাৰ order to same হ'ব লাগিব and next element should be same. Okay, they will give you two matrices and they will say that whether the elements of this matrix are in AP or GP. Clear? Next is matrix for ekhini sabo what is symmetric matrix, what is skew symmetric matrix. Kramer rule ekku na lage, Kramer rule sabo na lage. Okay, basic khini Kramer's rule ase what is the how to find out the values of xyz ekhini na lage at present. Last 4 ta বছর 5 ta বছর year or tene কোনো questions aha nai, so don't see all that. You see saba time thakile saba hetu nokon je ekebare na saba jodi time ase you see, otherwise Kramer's rule try to skip. Basic to ki what is equity, try to equate the matrix, equality of matrix ki hoy aru identity matrix ki hoy, identity matrix. Okay, eta question ahise konoba error ba neristor question paper just at identity matrix there pisot to see what is the order of this matrix. Okay, it was a 3x3 matrix, so dune kom pa answer to di dibo yate hoisil tomar amar JLEE to khudise, so ekhini saba. Cube root of unity দুটা formula, cube root of unity formula হল তোমার omega cube equals to 1 and 1 plus omega square equals to 0. Just these two formulas, and these two formulas you remember etu base kore jini problem solve koribo lagibo. So aru problem or তোমার কি হয় কিবা দি দিয়ে, just you have to write 1 plus omega square equal to 0. Problems আছে complex number তুমি সাবা ha to কি কিন্তু দুটা ফর্মুলা আছে, এটা হল omega cube equals to 1 and next one is 1 plus omega square equals to 0. This one you to remember. Okay, আবিবুল কোনটো পলে লিখি দিবা মোর ভাল লাগিব. Next is your determinants. Okay, determinants so তোমালোকে how to multiplication of matrix মনত আছে নে, how to multiply matrix, multiplication of matrix to saba, that is important. Okay, multiplication of matrix is important. What are the easy chapters from your videos that can be solved within 2 days? Easy chapter mane ki soa এতিয়া তুমি কি ভাবা, মই তো হেতুৱে ডিসকাশন কৰি আছো যে তোমালোকে কি টপিকস পঢ়িবা. Bhardwaj, we are discussing the same thing that which topics we have to study. এতিয়া main aim hol time নাই, time কম, so jiman fast revision koribo para. So fast revision er karone already I said you go through complex number, you go through sequence and series, you go through this one matrix and determinant, and more what I said, and binomial theorem, because binomial theorem pora eta question ahibo that is very much common. Complex number pora question ahibo, sequence and series pora eta duta kori question ahi thake, and these are all easy chapters, so you can't leave these chapters. Okay, you have to do this chapter, and these are easy chapters. তোমালোকে মেট্রিকত পড়িছে sequence and series, so that is very easy, so don't leave the easy chapters. Oh ha, quadratic equation or video kali pai jaba, already solve hoise kintu aji live work karone moi editing koribole time na palu. So quadratic equation to saba, I think you know what is quadratic equation, ax square plus bx plus c. Okay, quadratic equation amar ketia equal roots ketia equal when b square equals to 4ac, is it? So that things you see, don't forget that. Okay, Boganga Polytechnic, very good. Aru Mukesh Bhardwaj kuntu poly. Okay, next we come to determinants. Okay, determinants of ki saba, determinants of tomaloke cofactors to sai loba aru how to find out determinant ulabole jana ne keneke ulai determinant ekhini saba. So I think you are writing it, write this, these are important things. At least last moment to tomaloke jai khini ekhiniu sale, at least try to attempt 15 questions. 15 attempt korile tumalokor already 60 marks ahi jabo.
15 attempt কৰিবলৈ try কৰিবা and this time I missed but next time I'll make a package complete package of JLEE this one pura notes paba pura explanation paba so that it will be helpful to you acha next time is your trigonometry so trigonometry to go মানে it is a very vast chapter so trigonometry ki saba koi diu bhalke khuni lua formula sama sin a plus b sin 2a ki hoy sin 2b ki hoy ha aru tar pisot tan 2a and how to find out that is what is the value of sin 90 degree sin 45 degree sin 30 degree that means trigonometric ratio jikhini ami values lao angle or value jikhini lao ulao etu saba okay আৰু যদি ট্ৰিগনোমেট্ৰি তোমালোকে পঢ়িব বিচৰা নাই এটা কাম কৰিবা কোৱেশ্চন পেপাৰ জোগাৰ কৰিছা নে ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ যদি কোৱেশ্চন পেপাৰ তোমালোকে জোগাৰ কৰি লৈছে that will be very much helpful to you তাৰ পৰা যদি প্ৰেক্টিস কৰিবা হৈ যাব and already question paper try to solve question paper at this moment okay trigonometry discuss কৰি আছো trigonometry কলো দেখো এটা কাম কৰিবা trigonometry কানে question পুৰা ফলো কৰা trigonometry কি টাইপ অফ প্ৰবলেম আহে like sin a plus b di দিয়ে okay find out theta so you have that type of problem so I will say for this moment go through question paper যদি এবাৰ ভালকে ফলো কৰি লোৱা ideas তোমালোকে পাই যাবা তুমি complex sala okay very good parabola ellipse complex circle trigonometry determinant তুমি almost everything sala amazing wow তোমার নাম কি লিখিবা আৰু কোনটো পলে লিখিবা প্লিজ ওকে আৰু এটা লিসেন তুমি বহুত পঢ়িলা you have read enough ওকে বহুত পঢ়িছা কিন্তু কমপ্লেক্স নাম্বার সাবা কমপ্লেক্স নাম্বার পর দুটা প্রবলেম দিয়ে সিকোয়েন্স এন্ড সিরিজ পড়া দিয়ে ওকে binomial theorem পড়া দিয়ে so these chapters you don't miss these chapters are easy chapters trigonometry go through the paper I'm saying repeatedly go through the question paper it will help you aru this much you see from this is from your first semester interestingly kuna tumalukor mensuration pora problems ahe okay so mensuration or ki aibo triangle or tumaluke area gom poa perimeter gom poa is it rectangle circle square you know there hobo previous year jodi bhalke observe kora na it's very help kori dibo previous year question paper if you go through it nicely it will be very much helpful for you next ahiga acha probability for basic questions nahe just one question from probability aru moi olop tumalokok calculus part or koi diu calculus of ki saba because calculation pora marks thake I will not say too much to go coordinate geometry jikhini porisa that is enough coordinate geometry is vast lines দিয়ে straight line দিব straight line or jodi gutte form to monot ase what is the this one normal form slope intercept form okay these things you see from straight line yeah it will help surely help you will get the ideas Bhardwaj, you will get the idea. So when you keep on trying different types of problems now, then you understand that keep mane kuntu problem or kuntu formula use koribo lage. So you have to practice. If you practice it honestly, sincerely, 100% sure that you will clear it. আৰু যদি তোমালোকৰ JEE ক্লিয়াৰ হয় মোক মানে কমেন্ট কৰিবা যে মেম আমাৰ হৈছে মোৰ বহুত ভাল লাগিব যদি মোৰ মানে মই তোমালোকৰ কাৰণে কিবা কৰিব পাৰি আছো নেক্সট আহি যোৱা this one third semester পৰা কি চাই লোৱা মই since question paper follow কৰিছো so I can say you that what you have to see okay
এইটো গম পোৱা নে ফৰ্মেশন অফ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশন বাই এলিমিনেটিং আৰ্বিট্ৰাৰি কনস্ট্যান্টস এইখিনি চাবা ওকে দিস টাইপ কোশ্চেন কামস formation of differential equation by eliminating arbitrary constants so this question it has come okay আর এতিয়া আহি আছে 2017 ৰ পৰা সিলেবাস চেঞ্জ হল না আগৰ খিনি ইমান ফলো কৰিব নালাগে যদি কোন তোমালোকে এইটাৰ পৰা ভালকে চাইছো that is enough so formation of differential equation by removing or by eliminating arbitrary constant এইখিনি চাবা এইখিনি একেবাৰে ইজি যিখিনি তোমালোকে বুক ফলো কৰি আছা বা whatever notes you have got from your institute সেইখিনি চাই লবা okay how to যদি দুটা কনস্ট্যান্ট দুবার ডিফারেন্সিয়েট কৰিব লাগে তিনিটা কনস্ট্যান্ট তিনিবার ডিফারেন্সিয়েট কৰি কিনি তোমাৰ যিমান কনস্ট্যান্ট আছে you have to this one eliminate it তুমি বহুত মানে I hope that you all get cleared this time okay কোনো ব্যাগ দিছে নেকি না all are freshers anyone who has dropped next আহি যোৱা চোৱা তোমালোকৰ এইবাৰ মই অবজাৰ্ভ কৰিলো যে হোমোজেনিয়াস ইকুৱেশনৰ সলিউশন দিছিল হা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশনৰ so you can see that one but don't go for too tough time is not there if you have anything ek minute raba differential equation পড়া তোমালোকে কি পড়িবা formation of differential equations চাবা next you see second order derivative problems okay Clair's equation direct Clair's equation কি কৰিব লাগে divide by you just replace your p by a constant c if there is like that kind of problem probability আৰু statistics ৰ পৰা শুনিলো কি আহে probability আৰু statistics পৰা mean median mode চাবা okay probability and statistics mean median mode statistics পৰা mean median mode relation between mean median mode this is enough not more than that তোমালোকক এইটো নিদিয়ে group down group এইখিনি নিদিয়ে so from probability from statistics you try to see what is mean how to find out mean how to find out mode how to find out median what is the relation between mean and median okay so like one problem I think I have solved in is this one sequence and series jo tumalokok mean of 10 numbers dise tar pisot khudise mean of tar pisot dise je mean of first four terms is this one find the mean of the next six terms so this type of means you have to apply so if you know the formula then only you can apply it next mean median mode to saba ebilak na saba measure of dispersion scattered ebilak na saba ebilak nahe aru probability pora tumalukor ahe like what you will have simple problems are there from probability basic term diya nai like if you are to find out suppose probability basic questions na thake I think I have solved very less questions so etia mor ei type to monot pora nai what type of questions are there next we have discussed matrix or transpose to saba what is transpose of a matrix to saba and characteristics how to find out eigenvalues if you can see that is well and good so ekhini from your third semester pora bahut nai jodi tumaloke differential equation or karone time ase jodi pori asa bhalke porha aru amar ki thake hoi gol na aru kiba ase niki this much was there and already I said quadratic equation you see that this one provide me barabar aru kiba khutibo ase integration saba oh ha yak monot korise integration ei problem to saba
Find the area bounded by the figures. Area bounded by the figure. Already I have solved দুটা মই ইয়াৰ ওপৰত দুটা ভিডিও বনাইছো তাতে চাই লবা. That very much important. এটা question বা দুটা question every year ahe. Basic term নহয়, just you have to integrate it. Okay, so from definite integral you will have either you will get মানে just integrate kori তোমালোকৰ value ahi যায়. And I think 2-3 questions solve korile idea to pai jaba. So application of differential equation to sabo lagibo. Graphics or more কোনো idea নাই. Graphics কি মানে গ্ৰাফিক্সত মই যিখিনি পঢ়াইছো ইয়াতো তোমালোকৰ সাইন or angles or value লাগ দিছে. In mathematics I have taught, but in your graphics what is there I don't know. Graphics or paper মই তেওঁলোকে পোৱাই নাই. I have not collected. From next year I will collect the graphics question paper also. I have not collected yet. আৰু কিবা ডাউট আছে যদি খুদাছোন. Okay, relation and function discussed. We have discussed almost all we have discussed only. Ekhini sale tumalokor bahut help hoi jabo. Vectors na lage, vectors nai. Kune koise vectors nai tumalokor. Vectors tomar JL sorry Neristot ase. Yar vectors nai. Aru ki ase amar ওই বললাম গোটেইখিনি চ্যাপ্টার ডিসকাস করিলো না. ইন্ডাইসিস করিলো, ম্যাট্রিক্স করিলো, ডিটারমিনেন্ট, ডেফিনিট ইন্টিগ্রাল পড়া, সিম্পল ইন্টিগ্রেশন দিয়ে সিম্পল ইন্টিগ্রেশন. ওকে, বেশি টার্ম নিয়ে দিয়ে সিম্পল ইন্টিগ্রেশন. ইন্টিগ্রেশন বাই পার্টস সাবা. Formulas of integration, don't forget to see. Integration by parts is there, then integration of f of x plus g of x is there, integration by parts or formula to saba. What is integration by parts? Jo tamar first function second function thake, we apply the Eilert rule. Yes, relation and function or pora eta problem hai. Just one question from relation and function. So you can see you will be given like this: f of x, find f dash of x. Relation function or pora eta ebare problem aise, একবার না দুটা problem aise. Here বেশি aha nai. Vectors or কোনো problem এতিয়ালৈকে aha nai till date. মই vectors Neristot পাইছিলো আৰু vectors মই 2013 2014 2015 মানে after 2018 there is no problems of vectors. Okay, yes, limit you have to see. Limit is necessary. Limit or just আমি কি উলাম, limit extends to infinity বা limit extends to 0. You have to just put the value আৰু মনত ৰাখিবা যদি if it is of 0 by 0 form. Okay, মানে x or value যদি আমি 0 put কৰো আৰু 0 by 0 form আয়, then you have to apply L'Hospital's rule. L'Hospital's rule কি differentiate কৰি দিবা, numerator and denominator differentiate কৰিবা. কেতিয়ালৈকে differentiate কৰিবা যেতিয়ালৈকে তোমালোকৰ এই value particular value to put কৰিলে 0 নাহে. Till then you have to differentiate it. Okay, manilo ever differentiate korila, jetia value to put korila ako 0 0 ahi gol, then again you have to differentiate it. Mane you have to keep on differentiating until and unless there is zeros. Okay, so that is for limit and derivative. Continuity you can see. Acha, set theory kono problem nai. Set theory nai. I roba mo koi diu ki mane kon chapter pora tumalokor problems ane. Cartesian system of rectangular coordinates. No questions are there from this chapter. No questions are there from set theory. No questions are there from vectors. After 2018, okay, I am saying after 2017, not before 2017. After 2017, when 2017 or syllabus change whole, so questions aha nahi. Okay, but before that there was questions. So I have just sort out jikhini tumalokor syllabus ase tar pora problems moi bisari solution to disu. Indefinite integral to saba and application of derivative or tumar problem to one. What kind of application is there I don't know.
Derivative or problem আছে application of derivative কলে আমাৰ এইটো আহি যায় নহয় that one chapter আছিল just you remember differentiation, you just find out dy by dx. Okay, dy by dx কেনেকৈ ওলাব লাগে হেতু মনত ৰাখিবা, d square y by dx square কেনেকৈ ওলাব লাগে এইখিনি মনত ৰাখিবা. And if you need idea, go to the question papers, follow question papers, and whatever, remember whatever you have read, that is enough. Clear? Jodi time ase, go on revising. And first and foremost, every time I am saying go through your branch. All of you go through your branch very nicely. Then you come to mathematics and try to attempt at least 15 questions from mathematics. Jodi 15 question attempt kora 60 marks pai jaba additional with your branch, then it will be easy to score because competition is very tough. কোনো নিজৰ সিটটো বেলেগৰ কাৰণে ৰাখা নাই, সবে নিজৰ সিটৰ কাৰণে ইয়াতে যুজি আছে. So don't give anyone that chance. You have 3 days. How much you can study, you study. পঢ়াৰ কাৰণে টাইম বনাব নালাগে, এতিয়া টাইম বনোৱা বেলেগ এক্টিভিটিৰ কাৰণে যে whole day is for my study. I have only 1 hour to do, only 2 hours to do other activities. So you only study these 3-4 days and try to clear your JLEE. June drop this, I request them just go through bhalke podha. Okay, and I wish all of you all the best, and I wish that all of you should get in JLEE. Okay, আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা problem লাগে মোক comment কৰি দিবা, I will try to solve you and provide you the solutions. And please say me কোনে কোনে পাইছে JLEE after getting your results. Okay, আৰু কিবা সুধিব আছে? Okay, thank you. ঠিক আছে, all the best to all of you, and may you come out with flying colors. আৰু মই ভাল ভাল খবৰ মই খুদিম নহয়, at least I am happy that I can get some more মানে students from Bogaigaon, from Silchar. I am feeling very happy. Moregaon মোৰটো নলবাৰীৰ হয়, so যদি মোৰ লগত ইমান student connect হৈ আছে মোক কিমান ভাল লাগিব ভাবাচোন. Okay, all the best, good night.